Okay, karibuni guys. Karibuni, you're welcome to tag. You are welcome to tag, guys. Karibuni. Yeah, guys, I'm here. Yeah, I'm here, guys. Karibuni. I'm tagging a few people here. Karibuni. Yeah, let me see. I see you, Janju James. Hi, how are you, sir? I think that's a man. Karibu sana. Please say hi to me. Let me know where you are tuning in from. Habari zenu, karibuni. We have a very interesting guest today. Tuko na guest leo. Yeah, karibuni wapendwa. Please, when you come in, share and tag. Jemima Kinuthia, hi, how are you? Mimo wa Jesus, hi. DJ Cecile, if you are a parent in diaspora, not just in the US, UK, hata kama uko Gulf, uko Saudi, all those people that if you're not living in Kenya, please join this broadcast. There's a lot of things to learn. Guys, a tag. If you are a parent, a father, a mother in diaspora, na wenye mko Kenya, karibuni sana, because some of you want to come to diaspora. Mnataka kukuja hizi diaspora nations. There's a lot of things that we are gonna share that are very, very important for you to know. Wenye mlicheza green card last year, karibuni, share with somebody. Do you want to visit this place? Karibu. There is very, very important things that you need to know. So guys, karibuni sana. Yeah. So I'm going to bring in my guest in a few minutes. I'm just kind of chilling out here, just to kind of lay the foundation of why we are here. There is a mother who nilimlete hapa, and I also shared her video. She had a daughter in Kambaa Girls. Kambaa Girls is the one in Limuru. I think it's in Limuru, lakini atatuambia vizuri. So, huyu mama mtoto wake alikuwa huko Kambaa Girls, and she had not seen her daughter for 7 years. Why? Because she had traveled to the USA. As we all know, Kenya hakuna kazi, my friend. Mothers are leaving their children and they are going to the USA, they are going to Saudi, they are going to Dubai, they are going all over. Wamama wanaenda kila mahali. In fact, I was shocked to hear that their mothers in Iraq. Kuna wamama wako Iraq. I have spoken to two of women, that mothers that are in Iraq. So guys, hakuna kazi Kenya. I don't blame people that leave their children kwenda kuwatafutia maisha mzuri. So this mother did the same. She came hapa US. Alikuja hapa US, akaacha mtoto wake under the care of a guardian. Mtoto amesoma, ameingia Kambaa Girls. So finally the mother decides, okay, I'm going to head back home. She's going to tell us why it took 7 years. She's going to tell us why it took 7 years. So she goes back home. She decides the first thing I'm going to do, I'm going to visit the seed of my womb. Nitatembea pale Kambaa, nikamwone mtoto wangu, kwa sababu sijamuona in 7 years. My friend, mwanamke kwenda pale Kambaa, akaambiwa, oh no, there are some school rules and protocols that you have to follow. You cannot just say hi to your child. Sasa mama ana plead, dakika hii nataka tu 2 minutes, just 2 minutes nimuone, nimsalimie. Sijamuona in 7 years. So she was there pleading, and we saw the video of her pleading. Na hiyo shule, it's a Catholic school. So tumeona father ameingia pale, mwanamke amesimamisha father, anajaribu kumwambia, father, please, you are a man of God, intervene. Ingilia kati hii maneno, nataka kumuona mtoto wangu, sijamuona in 7 years. Father naye anamwambia story zake pale.
Anamwambia, oh, mbona una stream? The father was more concerned about why she was streaming and going live on Facebook. So tunamuona pale na yeye akisema maneno yake. Eventually, the mother was kicked out of school pamoja na mtoto wake. Wakaambiwa, okay, endeni, hii shule siyo ya mama yako. We had the headmistress there saying, hii shule siyo ya mama yako. Can you follow your mother and go home? So she did that. So she's gonna update us. Mtoto alienda wapi, alipata shule, was the transfer letter had to get from that Kambaa principal, and a whole lot of that. So Victoria, if you are watching, please come on in. Yeah, let's serve this tea. Yeah, let us serve this tea. Yeah, let's serve this tea. So Victoria, please come on in. Yeah, come on in. Yeah. Come on in, guys. Victoria, ni wewe tunangojea. Please don't take too long because I have to go for an appointment. Yeah. So yeah, that's what we are talking about, guys. That is what we are talking about. What would you have done? Because a lot of people are walikuwa namtukana. The mothers in Kenya, I saw a lot of negative energy coming from Kenya. Shule, kila shule iko na protocol zake na nini, na hiyo yote tunaelewa. I don't have a problem with that. In fact, I had somebody from Kambaa school, she came in my DM, one of the admins huko, akusema ni admin in what capacity, na akajaribu kunielezea hiyo maneno. I told her, no, I don't agree with you. I'm sorry. I don't agree with you, Mama. Because she tried to tell me, the mother came, she did not announce she was coming, and a whole lot of blah, 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 blahs. All right, Mama Victoria is here. Mama. Hello. Hi, Wairimu Kibadi, how are you? I am doing very well. You look very nice. Kenya ilikupeleka vizuri, my friend. Wacha nikwambie, hata kama ilikuwa shida at the first. So good to see you, because the last time tulikuona ulikuwa umechemka. Ulikuwa umechemka, story ingine mpaka ukanifanya nichemke. Guys, this is the mother from Kambaa, the former the former mother of Kambaa High School. Ndio huyu hapa, she's smiling, she's excited, she's happy. Unaendelea namna gani? Mi niko sawa, na kwanza niwasalimie wote, and thank you so much for hosting me today. For Lil, wacha niwasalimie mashabiki wetu. Unajua wote ni watu wetu. These are my sisters and brothers, and this is my people, online people and online family. You know, we love you so much because we started here a long time ago, Madam Moirimo, na for Lil, wakati tulianza hii mambo ya online, I think it was that's when we came together like a family, na diposa ukaona mtu akipata shida analilia watu wa online, because most of us we came from different places in Kenya, but we are in different places in the whole world, so we are everywhere. Those people who are watching us and those people who are here pioneers, kuna watu mapioneer hapa wa live, wakati live tulikuwa tunaingia tunashare wakati wa Channel 1 Africa ya kina Fred Amisi. All that time, my dear, that's when we started getting in online, and we have tumesapotiana sana, na diposa wakati mtu anapatwa na shida anaona the only hold on a minute. Okay, go ahead. The only person or who can understand what you are going through, especially as people who are in diaspora, is only online people, because they are our friends, they are our family, they are those people who we learn to whenever we have problems. Because online, kuna mwingine aliniambia, online is a judge, is a prosecutor, is a defender, and it's a sabik. Kwa hivyo unakuwa na spectators, unakuwa na majaji, unakuwa na defenders, unakuwa na wengine ni majaji na prosecutors, wengine na kuprosecute. So unajua naongea sana. Sasa wacha tuende kwa point. Wewe ulionekana ukipiga nduru, ukileta makelele na you caused a lot of noise and disrupted the whole of Kambaa. What was happening at that time? And we just want to kind of
compress the whole situation without getting into the detail. We are not really going to focus much on Kambaa because we are not here to tarnish the name of Kambaa. Whatever they did, and it is what it is. Wewe tuambie, kwa sababu ya wale ambao hawakujui, hawajawahi kuona, tuambie what was going on. Why are you famous? Okay, first of all, kwanza nifanye introduction. Mtu ananijua hapa online. I'm Victoria's Destiny. Na that's my name, and hiyo sio Suda account. Wengi wananijua, although I have my real name, but I don't hide my name for Lil, and I'm the founder and CEO of Team Kujiamini Media. So whoever has Team Kujiamini, we are those pioneers who started online when we had that there are so many people who came here and who have problems all over the world. Na wakati nilijulikana, I think unajua Shosho watu Rogano. Kama unamjua. So Zawatu Rogano is the person who like made me known a lot because we helped her when she has a problem, and so many things have happened here online by Rimo, and for those who are new online na wenye sasa hawajui online venye tulianza helping people and just studying with people, it's like we started that time. So I'm the founder and the CEO of Team Kujiamini Media, and I had a Karubeta TV and radio, so I'm that person, and so watu wengi wananijua. So hii kesi ya Kambaa watu labda walinijulia hapo sababu hiyo video ilitrend sana. I just came I have a story Wairimo to tell because I was former in nini sijui kama ushai kujua nishaikuwa GAF for 4 years. Nimekuwa Saudi Arabia for 4 years, and so I know the problem. Nikaacha mtoto wangu, huyo mtoto wangu bado alikuwa apelekwe kwa children wakati nilikuwa Saudi Arabia. You can imagine, mwenye niliachia akaanza kumtesa mpaka watu wakaingilia. I had to just learn from Mwarabu ndio nirudi Kenya, alafu nikashikwa karibu niwawe na unajua kama hujamaliza contract upotee, unashikwa una karibu uwawe. So I have a pain with that child because unasikia nilikaacha kakiwa 3 years sababu ya mashida huko Kenya. Na one thing, I was just still kidnapped. The reason why I went to Saudi Arabia, I was kidnapped. I was running away. I was to be killed, bado. So I have passed a lot of stuff with that kid, and she has experienced a lot of things, you know. So wakati nilimwacha bado, nikaenda Saudi Arabia akiwa 3 years, nilienda kumtafutia because Kenya hakukuwa na kitu. I was jobless, sikuwa na kazi, ni wakati sasa maisha imekuwa ngumu. So tunaenda Saudi Arabia au tunaenda GAF kutafuta for green pastures. You cannot abandon the child of your womb and you just leave her by herself. It's not good. Hata wewe ni nani anapenda kuacha mtoto wake? Who wants to abandon the child? So when I went to Saudi Arabia, unasikia huyo mtoto nilimtukuta kama ningempoteza sababu alikuwa amepelekwa kwa children. Sasa nikasaidiwa na mtu mwingine akaenda nikaget mtoto wangu. So hapa pahali sasa nikuje US, I got an opportunity, and yes, I got an opportunity, and I came here in America, and God gave me that time. And I was homeless in my own country sababu hakuna job, unaanza biashara inaisha. Huyu ni maisha imekuwa ngumu Kenya, unaelewa. So ni wakati nilipata opportunity, still nikaachia mtoto wangu mikono mwa mtu mwingine akaanza kumtesa. So I had that bitterness. Then kukuja hapa, you know the process, the reason why I stayed for 7 years, to clarify, is because I had to stay here. Mambo ya makala, we unajua sikuongei sana. I have to look for makala. Ukiingia hapa kama hujakuwa approved in the way that you can travel, you cannot travel. There's so many people who has been here for 20 years, Mrs. Elimu, na hawezi enda nyumbani kwa sababu the situation is hard. Ukirudi Kenya, situation is hard. So you have to leave the child under the hands of a guardian, and you have to leave your child under the hands of those people who will be taking care of her or them. Na watoto wetu wana pass through a lot of stuff. They pass depression, they have a homesick, wana miss mama yao. Nani hapendi upendo wa mama yake? Mimi niliona mama yangu na amenilea for 30 something years I have been with her. Na nilimuona juzi nikalia cause
it is like just that connection. You feel like you are just connected. But unaelewa watu hawakuelewa. So wakati nililand Kenya, I was like, hata sikuwa nimetoa vitu kwa butu Wairimu. Nilienda na ile gari, lakini before I travel, I have called the school, nikatuma the Guardian, nikawaambia wapige, lakini simu haikuwa inaingia. So na mtoto wangu before that, she was sick. So I had a doctor's appointment. That's why I traveled to Kenya. I had doctor's appointment and immigration issues about her. So, but the main issue was like my child has been sick for like 2 times ago. Na alikuwa amepelekwa hosi na akalazwa in emergency room. You can imagine. Kenya wanaziita casualty. Alikuwa anawekwa maji, alikuwa na depression, alikuwa na mambo mingi, alikuwa anapitia, alikuwa anaumwa na kichwa mpaka akacollapse kwa shule. So wakampeleka, and I paid a lot of money bila kujua, but I'll come back there because I had knew the reason why I did that and the reason why it was not happening like that. So venye nilisikia mtoto wangu wakati alifunga shule, I have to book for a private doctor. Unaelewa? Na wakati nilijua mambo ya hiyo shule mtoto amecollapse, niliambiwa na Kitales. Sikuambiwa na management ya shule. Na walipigia Guardian na wakapigia Pastor Mugo. Pastor Mugo alikuwa one of the people, the person who was like so much concerned about my daughter. So akampigia akamwambia nini, na hataki kuniambia, shule haitaki kuniambia. It was so unfair, Wairimu. And so I was traveling because of the doctor's appointment for my daughter, and I wanted to be there for her. Still, I booked for passport, lakini hagechukua passport sababu of child trafficking na all those things. Sasa nikaambiwa I have a parent has to be there. Au shosho yake hawezi tembea, ni mgonjwa. So I have to travel. So I was just that finding opportunity. And when the opportunity came, when I got the chance, wakati nilipewa vitu zangu huko nikaambiwa naweza travel, Wairimu, I booked the flight that day. I paid a very expensive flight. So wakati ninashuka, appointment ilikuwa on 16th. So I didn't go to Kambaa. So I wanted to go and introduce myself, and then I take that appointment letter to the school. That's when sasa kisanga ikatokea, mliona. That was you know what, and you know, I don't know what I would have done if it was me at that moment. Because people fail to understand that, and I like the way you have explained it. You come to the US, wewe huna makaratasi za kukaa hapa. It takes a process. Nilikuja kuhubiri. I came to Hubili. Mi nilikuja kama pastor. I was invited for a conference to preach. That's when I got my visa to US, and it was just an opportunity God gave me. Unasikia nilikuwa homeless kwanza na mtoto wangu Kenya. So I had to be like, I got this opportunity. By the time mimi kukuja huku ilikuwa just a miracle. Yeah. Somebody sponsored me. Naelewa. And then, anyway, I don't want to be emotional, but and this is why I'm saying that this is really not even the Kambaa situation. Is that we want to make people aware that saa zingine, depending on how umekuja hapa US, wengine tunakuja na green card, hizo malottery na nini, and other ways zile unaweza pata karatasi mbio. So now you come here as a pastor, umealikwa hapa kuhubiri neno la Bwana, alafu umeona sasa majuu maisha ni mzuri and blah 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 blah, kazi ni mingi. You know, I mean, people, watu wanafanya vile wanafanya, unatafuta namna ya kukaa hapa. Now it does not take, it takes such a long time, it takes such a long time kupata hiyo karatasi ya kukaa hapa. It takes such a long time. People don't get it. You think that utatoka Kenya ama utoke mahali umetoka in Africa, ukuje majuu, upate kazi, upate makaratasi, ununue nyumba, ununue gari, you get married and a whole lot of blah, 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 blah. My friend, it does not take that short time that you think. It takes a long, long time. We have mothers wamekaa even 20 years hawajaona watoto wao.
Sio kupenda kwao, ni kwa sababu makaratasi ni ngumu kupata hapa. And especially now after the bomb blast, September 11th in 2021, 2001, things are not as easy as they were. After that terrorist attack ya America, mambo ilibadilika. Before that, watu walikuwa wanakuja wanapata karatasi mbio mbio. Things changed. Vitu ziliharibika kwa ground. Now it's a whole long process. And now with COVID, it's even making things longer than before. Victoria, what would you advise these women that were insulting you? And I think they were just clueless. They were insulting you. Wengine walikuwa nakuuliza, unaenda majuu unaacha mtoto kufanya nini? And then you come and demand to see your child. What were you feeling when you were reading those kinds of insults and comments? I'm sorry, I muted. I am that person, Wairimu, who is easy to forgive those people who know me. Sometimes nawaka, but I'm that person who calm down so easily. But wakati nilikuwa na read those comments, na hizo comment hazikuwa zinaniudhi sana. First of all, let me talk to the teachers who are given the opportunity to be teachers or to be in that high role. Not even teachers, even the workers and those people who are like employed. Unakuta mtu anakuanza na emotional zake. Instead of listening to a person, you don't have time, that you are just judgmental. And especially when she heard that I came from diaspora, he didn't know that I came from which diaspora. And I tried to explain, I've been away for 7 years. And please, I'm that person who knows how to follow protocols. Naelewa. So, mi nilienda kwa heshima. Lakini mwenye alianza hii mambo yote, hata sio principal. People wanabeba principal vibaya. Because he was the one who was on the picture that time. Ule mama alianza hii ni deputy principal wa Kambaa. Yeye ndiye the founder of all this chaos. Mie niliona wa kwanza, principal hakuwa. Lakini wakati aliniona hivi, alikuwa ana puff. Nasikia kupuff wenye madazi na puff hivi. Nikaenda nikamuexplainia vizuri. Ni alipigia principal na akampea all the things. Kwa hivyo principal akikuja sababu alikuwa nje, she had everything. She had everything. And do you know what? Ile reaction and the thing, I sensed the red flag. Wakati deputy principal alinishow madharau. Ni alikuwa wa kwanza kutufukuza. Na mtoto wangu alikuwa amesimama hapo na watoto wengine. Akamwambia, hope I tell you to go back to your class. And if you dare talk to your mom. My daughter was just crying. The other students were telling you, oh, and that you can see that attitude ya mtoto. Ameona mamake for 7 years and she has been yearning for that. And then, anaona sasa mama amekuja alafu tena ameanza sasa ameambiwa aende na hata kusalimiana tusiambiane hai. So that was the deputy. Sasa naye principal na mimi I was so calm. Nikaambiwa nikoje principal and I was so calm. Nikaambia mwenye tulikuwa naye guardian akaambia, hope can you go? So we followed, me and my daughter, we followed everything. Unaelewa? So wakati deputy alikuja and he said, see, you choose to abandon your daughter. That was the way I broke to like. Nikamuuliza, are you a mother? Kasema, I'm not a mother. I'm just a principal. So that reaction just killed me inside. Kauliza, and how comes you are not a mother and you are being entrusted some innocent and minors, children, who else you are not a mother? Hata kama alikuwa mbaba, aseme I'm not a father, what will you feel? If you have to raise a lady flag, even your mind, you think beyond the box. Somebody has just confessed, I'm not a mother. And she doesn't have any pain. Even she doesn't want to listen to you. Hata nilijaribu kukaa kaniambia, can you get out? It's like, I'm talking to those people who did not know the situation of a pain of a mother.
even not a mother, a parent. Let's say for a parent, because we have different genders. We have fathers and mothers. Wengine hawalali wazee wakifikiria watoto wao watasoma aje, si ndio? Wamama halali, hata kama juzi waliambiwa hawataenda half term na nilikuwa walikuwa naenda kwa wazazi, and it's a half term, wakaanza kuchoma mashule. What if that person, what about that kid who has not seen their parent for like 1 year, all over 1 year and beyond? You feel so, but I forgiven them, and I went direct to the Ministry of Education. I went there and they called me because I tagged State House and Minister of Education. They called me in Jogo House, and we sit down with the Director of Education, and he is a very good man, and he helped me so much because he has to look beyond and close to see what really happened. Because the story they had is that I bumped in the school, I was not considerate, I just nikaanika shule kwa mitandao, hata sikujua sijui ninapaswa kushikwa na kutupwa kwa jela. That's the story he got. But they didn't hear my story. And luckily, Wairimu, it's good to record whatever you have said. Your video, I recorded. And still, the principal at that time, he didn't know that I recorded her. I did. Because that's what I just opened it to everybody and to the minister and to the county government. And they heard about what happened. So it was just between Bibu na Bichi who was talking the light. You know, online sikusema kitu nilikuwa, where is my light? But I just give the evidence what that principal told me. And the thing that I'm not a mother and get out of my office, get out from my school. See, everybody, those people have had it. I recorded it. And it's good to record everything that happened, especially when you say a red flag, because that thing helped me. And guess what? The transfer was very good, Wairimu, and I thank the ministry because, and the people who got involved, because some people got involved, and everything moved slowly, smoothly, and my daughter got a very good transfer. And although kuna kasida ilikuwa inatokea, but everything went well, na tukapata transfer, and my daughter got a good school. So sisemi ati ni vibaya, but it's the reaction. Mimi sikuwa nifanye skado, Madam Wairimu, sikuwa ati nimepanga kitu, but ni vile unabeg mtu for once, twice, thrice, na watu wenye walikuwa wananitusi kwa online. I forgive you because hata kama ni wewe, I wish you can know the pain of a mother. And watu wenye wanasema ati watu wakienda ngambo, they just choose to abandon their children. Nobody want to abandon the children. Kama tungekuwa tuna abandon, tungewatupa kwa choo. Tungewatupa kwa choo, Madam Wairimu. Hakuna mama anaweza abandon mtoto wake. Hakuna. Ati utupe mtoto wako. Unaenda kumtafutia ili maisha yake iwe mazuri. Our mom used to sleep kwa barabara na mizigo. Kama mamangu alikuwa mwanabiashara, alikuwa analala kwa barabara the whole night, na wawezi walikuwa wanapita. Not once or twice he has missed kufa. Sisi sio once or twice tumemiss kufa Saudi Arabia. Wengine wanabebwa, kama leo kuna mama msichana anakuja kama ako Kago, amekufia huko. Did she choose to go to die in the foreign land? Nobody chose to do that. But where are we? We have to look for a green pastures. So mimi niliwasamehe, to answer your question, because of the time. Na for sure, I apologized. But before ujaji mtu, ebu ingia kwa kiatu yake kwanza. Usikie ile uchungu mtu anaweza pitia. Especially denial of your own child. Hata alikuwa anasema ati mtoto si wangu. How? It was more painful, but I forgiven them. Wow. All of them.
It, and that's the thing. That is the reason for this video, because we need to spread that awareness that don't judge a diaspora mother, and especially a mother, because hakuna kazi. Maybe you're a single mother, your ex is a deadbeat, they are not involved in your children's lives. What are you gonna do? Huwezi chukua watoto wako uwatupe. Watoto lazima wakule, watoto lazima wasome. They have all the basic needs that they need, and you as a mother, they are looking up to you to provide. Siku hizi maisha ni ngumu. It's not like when we were growing up, loaf ilikuwa ni 5 bob, mkate nusu ilikuwa ni 5 shillings. I don't know how much mkate nusu is now. Maisha imekuwa ngumu. Sasa utakaa Kenya ufanye nini? Utakaa Kenya ufanye nini? And there are no jobs. So I think people need to understand that it's not. I saw a comment there of a lady, Victoria, anasema ati aliacha mtoto wake akiwa 2 years. Alipatana na mtoto wake akiwa 14 years. And I know of another friend of mine, aliacha mtoto wake akiwa 9 months. By the time mtoto wake akuje kijana, he was like 22 years. Sasa hata hawakuwa wanajuana. It was so hard for them to bond. So hard. Because according to this mother, this is the child that I left. But then she was failing to understand, it is a child that you left, lakini amekuwa an adult. So you cannot treat them like a child. So now the child started rebelling. Na ikakuwa ni shida sana. So this is what I'm saying. I think this is what I was saying now. And I really went under a lot of fire. These teachers that are teaching our children, especially in boarding schools, maisha imebadilika. It is not like when we were growing up. When we were growing up, things were a little easier. Right now, things are hard. COVID ndio hii, mashida ndio hii. Me, I think teachers should be parents first before they become a teacher. Put yourself, if the principal would have put themselves in your shoes at that moment, aelewe hii maneno, aelewe ujaona mtoto wako in 7 years, what would have 2 minutes only, hata akwambie, you know what, I am gonna allow you to visit your child, supervise. Itasimama hapa mimi, I supervise you visiting your child, and then your child arudi shule or aende maths or wherever it is that they were going. But that whole fracas would have been avoided if this teacher, if this headmistress or this principal became a parent, became a mother. Don't go saying, I'm not a mother. I am not your mother, or I'm not your, I had arrogance, a lot of arrogance there. So I'm so glad that mtoto wako alipata shule ingine. I'm so glad that they are doing well. And can you tell us a little bit about the new school? Sorry, I'm always muting because I'm online, because sometimes there is a noise na sasa na mute. Pole. So first of all, I want to thank Ministry Director of Secondary Education, is Deputy Director. I don't know. I talked with him this morning, and I told him that he's such a daddy because he cares much about children. And when I went there, he was so welcome vizuri sana. Alinipokea vizuri sana, akanisikiliza na akaanza kujua what really happened. He called all the, unajua is the overall, and he called the people responsible. Now for sure he wanted to know why I was denied the right to be my child. I'll say this here, and because I'll help a mother, or I help a parent who is there. First of all, I came to realize my daughter didn't have NEMIS. And NEMIS is that number came from NHIF. Every secondary school children, according to how I learned, because I did deep investigation in my research, what is this NEMIS number? Because us, when we came to Diaspora, we didn't have a NEMIS number. But you heard that your daughter or your child, when she is joining high school, he has to have a NEMIS number, okay? So that NEMIS number, I came to realize it came from Ministry of National NHIF. It's for health ya watoto wetu wakati wako high school. First of all, thank you to our government,
because at least when your daughter or your son or generalize, when your child is in high school, covered medical. Freeze, mama. Oh, there you are. You're back. Yeah, sasa nimeachia wapi? You're frozen again. Oh my God. What about now? You're good now. Go ahead. Okay, sasa nilikuwa nasema about NEMIS number. Sasa mimi kuna hii number inaitwa NEMIS. NEMIS number is given by National Hospital Insurance Fund, and I wanted to know what the reason of NEMIS number, because we didn't know about NEMIS number when our children were, so we were just, oh, mtoto wangu amepata seti, niko mbali. Sasa unaambia watu ameitwa hapa. Yeah, you keep freezing, honey. Oh God. Yeah, she's freezing. I'm clear, I think. I can hear you. I'm clear. Yeah, you're good now. Yeah, sasa nikasema about this NEMIS number. NEMIS number, wazazi wenye wako diaspora au wenye hawajui. Kuna wengine hata wako Kenya hawajui what is the NEMIS number for. NEMIS number is from National Hospital Insurance Fund, na kila mtoto ambaye ako high school, he is covered medically. Mtoto wako akigojeka, you are not supposed to pay for his medical. The school and National Hospital Insurance Fund has covered your child. That's what I learned about NEMIS number. So my daughter, wacha niseme hii tu. She was admitted in Wajir Girls High School. It's a county school, but he was supposed to go to Wajir. And wakati tulisikia kuna tukatafuta shule karibu, sababu Wajir sasa agenda kuangaliwa na nani huko saidia za Turkana na Wajir. Alikuwa ameitwa Wajir Girls High School, but we looked for a closer school. So the guardian looked closer school and she found Kambaa Girls. But unfortunately, NEMIS ya mtoto wangu ilikuwa imetumwa wapi? Wajir Girls. All the details of my daughter by neck ilikuwa imetumwa Wajir Girls, pahali alikuwa ameitwa. So one thing, wakati alikuwa admitted Kambaa, hawakuendea NEMIS huko Wajir. Wow. So the principal, the administration block did not go. They admitted my child, but I came to realize my daughter was not in a secondary school curriculum. Hakujoin school sababu vitu zake zote zilikuwa Wajir, hazikuendewa. So she was illegally in Kambaa. She was technically appealing. So wakati tulimtafuta, system ilikuwa inasema my daughter did not report for Form 1. So this is just lovely because it was eye-opener. It was eye-opener. Haikuwa, all the details of my daughter zilienda Wajir. Kwa hivyo, Kambaa ako hapo technically appearance, but the government doesn't know my daughter exists in curriculum because vitu zake zote zilienda Wajir, hazikuendewa. So tukamtafuta kwa system. Nilikuwa naulizwa, where is the birth certificate? I produced. Maybe she registered with another. How you go kwa system ya secondary? Kwa hivyo, wazazi, this was the eye opener. And because maybe God connect something to happen, hata anaweza kuwa aliharden the heart of the principal administration of Kambaa so that we can know what is happening behind the tent. Because sometimes tunatafutia watoto wetu mashule na hatufuati kama ile shule alikuwa ameitwa, vitu zake zilikuwa zimetumwa wapi huko na hatujui. Kwa hivyo mtoto wangu hakuwa kwa system ya secondary education sababu vitu zake zilikuwa Wajir. That is one. Kwa hivyo wakati alikuwa mgonjwa, mimi ndiye nilikuwa nalipia mtoto wangu shule. Kwa sababu hana NEMIS. So that's why it's like God can use anybody just to open up everything. Kwa hivyo kama wewe uko na mtoto na amekuwa mgonjwa, uitishwe pesa na secondary school. Let me tell you, you have to do something.
You have to do something. You have to follow. Whether your daughter has an emis or your son has an emis. Because at the end of the day, utaona huyo mtoto amefukuzwa na hujua amefukuziwa nini wakati amekaribia kufanya exam. You are like, she is suspended from school. Kwa hivyo hata fanya exam sababu labda walienda kumregister na hataki kutoa asili. Walienda kumregister, wakakuta hayuko kwa system. Sasa wanashindwa tutaendea aje. So people and parents, wenye wata walinitusi, thanks God that all these things I have learned. Was it not for that scandal, I couldn't have just learned this. Okay? So, that is one. Second, I came to realize there are so many things that is hidden, although those one I'm not going to talk here. So, luckily, yes, I got some transfer and I had to transfer. That transfer is not easy, as people were saying, that it was not easy. Because first of all, you have to look for a school. The school that you get, you have to download the form from online, the transfer, Ministry of Education. Usai transfer Ministry of Education, unaenda pata hiyo form ya transfer. This is the process. Whenever, and those people were like wacha nirudi nyuma kabla niseme mambo ya transfer. Wakati wanasema ati sijui ni vigumu, hutapata, walikuwa linasibia hutapata shule, you have to take it to your own school. Kwa sababu sasa mambo imekuwa mazito, msiuziwe uoga. People are selling a lot of uoga kwa watoto na wazazi. And they are intimidating. Watu wamekuwa, they kama bullied. Watu wamekuwa bullied. Let me tell you, watu wamekuwa bullied. Why? Because wanaambiwa ni vigumu. Hata mtapata mtu anaenda hata hawezi hama. Ukinunua nyumba Nairobi unasema, "Guy, mtoto wangu sitamuhamisha shule hata kama ni primary sababu hatapata transfer." Excuse me, it's not that hard. One, if you get a school, like now if you get a school, you have to transfer that school because the first transfer is accepting school. Ndio watasaini wa kwanza, wakimpokea mtoto wako, wakikubali kumchukua, wampaswa kusign. Wakisign the accepting school, tena unachukua hiyo accepting school, unapeleka kwa ile shule inamrelease. Nao wanasign. Usasign hapo, unaenda kwa county, sub-county director wa shule. Wanakusainia, wanasema huyu mtoto wetu ametoka kwetu. Unarudi kwa county, sub-county director wa ile shule receiving. So it's a long process though, but sio ati venye watu wanasema siwezi nikacheji mtoto wangu shule sijui nini. It's so easy because you cannot stay. Mtoto wako hawezi kaa kwa shule inakaa kama Mathare au kama inakaa kama jela. It's not that hawezi wakakuzuia sababu you have a reason. Why are you transferring your child? Is it difficult? Is it diseases? Is it shule kuwa bari? Hawezi wakakuzuia kutafuta mtoto wako kupeleka pahali unataka. Sababu sasa ukihama Mombasa, mtoto wako atakaa Mombasa kweli na umerudi Nairobi ati sababu ati shule hazihamishi. Huyo unapelekea county, anakusainia. Na hawana shida. As long as you said, okay, the reason why I'm transferring my child is because maybe the distance I have moved. Hakuna pahali, hakuna kitu inakuwa na solution. As long as you have a reason, it's your child and you have to do with it like you want. Hata ukitaka kumbadilisha shule every day, it's your right because you are the person who knows the reason why you are transferring that person from that school. Kwa hivyo sio watu wenye tunastuliwa hapa, watu walikuwa na kutustua ati sijui nini. It was so easy. And then after receiving a sub-county director, unapelekea, sasa kama ni county moja, unapelekea county. Kama si county moja, unapelekea ile releasing sub-county sasa director na receiving county director. And then it's all. Kama ni mtoto wa kama ni mtoto wa national school, you have to take her
or to take him that form to nini ile Jogoo House kwa Ministry of Education. But so far so good. If you do that, it's so easy. It was not that hard that people were like just trying to scare everybody that hey, sasa mtoto wako utakaa na yeye kama hutaenda na yeye diaspora. Hey, Jesus. Hey, it's good to be team kujiamini. Anyway, that was it, and the transfer was so easy. And the new school, luckily, there was that people who said, upeleke mtoto wako shule yako. Guess what, Wairimu Kimani? God does everything with a purpose. I was very innocent and I told God, even unasikia maombi ya wazuri na wambaya. Kuna mtu aliandika hapo akasema, now that you have taken your daughter with you and you have just gone with her home, you have to take her to look for your own school because there's no school that you're going to take her. Guess what? The school that I take my daughter for now, I'm a director of that school. And the principal told me, hey, Madam Victoria, my name, welcome to the school and feel free, this school is yours. Tell your daughter is in school. Hakuwa kitu alikuwa najua. Hakuna kitu alijua mambo ya Kambaa na nini, but God lead her to say, I just find you like, I just welcome you to be board of our school directors, and I'm one of the director in that school, so it's a good school, although it's a private school. Nilikuwa director education, nilikuwa nataka nipeleke, alingangana tu kabisa nimrudishe public, sababu alisema for 3 good years my daughter has not been receiving the treatment the public school has been supposed to give her, because he missed all that, because he missed everything. Alikuwa nataka tu niende, lakini I insisted to take her to the school of my choice, and I needed to take my daughter to a good school, a private school. That was my wish, because I needed somewhere. Like now, I call my daughter whenever I want. I talk with her through WhatsApp call. I will connect with Google Meet. Wakati wako na nini na vitu wanaendelea shule, I have to be included. Tuna participate kama wazazi wa Bali. Yani we just feel like even the presence of our places whenever we are away, that we are included in that school. So now my daughter is in school, and I'm still telling people, if you need a school, a girls school is a good school next to Alliance Girls. Kuna wakati niliweka kwa team kujiamini and my YouTube, and people should go to my YouTube and advertise. Yes, YouTube yangu, I'm looking for subscribers. Team Kujiamini Media, it's there. It's called Glit Division Girls High School. It's a Christian-based high school. It's now going for international school, and so we are like working out to that. Wow. I am so happy that you are able to talk to your daughter whenever you want, because I think it's very important, because when you're separated from your mother, your only mother, una mama mwingine, hata ukipewa guardian, they can never take the place of your own parent. I think that's a very good thing. I really, really like that, because then even emotionally for your child, aski kama ni reject ama having it helps even with the mental health of the child, because they're able to talk to you, they're able to connect with you hata ukiwa mbali. I am so excited. I'm so glad that the whole of this thing brought a better thing. So we thank God, and I know that the child is in a better place. I don't know if I would have left my child in Kambaa. Mimi sikudanganyi. I would not have. I would have done the same thing that you did. I would have done the same thing that you did. So I hope that those people that condemned you when you walikutusi, they now understand that the situation that we are facing as diaspora mothers. It's not easy. Mtu hawezi panda ndege uende Saudi and then you go back home the following day ati unataka kwenda kuona mtoto wako. It's impossible. It is impossible. Labda umeingia huko kwa contract, umefungiwa kwa hiyo nyumba miaka 2, miaka 3, miaka 4. The only time you have is when your contract is over, wewe uende nyumbani. And I don't want to focus on the girl's mother. I want to focus on the mother that is in the US and UK and Canada, because kupata makaratasi za huko is not easy.
It's taking years. It takes a lot of years. Na hizi countries ziko na laws, very strict laws. They follow the book. Huku si kule unaenda ati una bribe mtu akupee makaratasi. Unaenda behind door ati unapatia mtu, unachapa mtu 30k anakupea makaratasi. My friend, it is a tedious and a long process. Process ni kubwa. So I really thank God that everything fell in place. And is your daughter coming anytime soon to Diaspora? Kwa sababu uliambiwa umpeleke shule yenye unataka. Enda ujenge shule yako umpeleke huko. Sasa umesikia shule nilipewa, alafu tena sasa wako shule yao, and I'm still advertising that school. And if you want to get, especially those people who want their children to join Form 1, it's a good school. It's very considerate about the payment. Even I'm doing campaign for them. I'm the mimi sasa nimekuwa mtu wao wa kuwafanyia campaign. Alafu tena my daughter is just coming because the process is in the process soon and very soon. I think hata malizia hiyo shule. She's coming to finish here in US. He is in the process of coming, and I thank God for that, because right now they approved the case, and soon we are just going to get the visa and the process. God is good. So soon is going to join me here, and I'll come here and celebrate the God's doing, because really God did something, and I'm so good for nini. Sasa ninafurahi sana sababu process went well, cause I miss ile appointment ya immigration, cause huyo mwalimu nilimwambia mambo ya immigration akasema ati nimgoje mpaka ati alischedule. Do you know what is scheduling immigration process? You can imagine the scheduling. I'm not going to give you a daughter. You have to reschedule. I was like, did I hear you well? Unajua mambo ingine, it's happened like it's a joke. Watu wenye wajui mambo ya process ya immigration kwa American, especially American system. Unalischedule ati mambo ya immigration, surely. That was a joke. Yeah. So my daughter is coming. Na niseme mambo ya Wairimu, sio hapa tu US, it's hard. Kama wenye wamepotea huko Gulf wamekuwa Kemboi. Najua kuna watu wanaenda kwa Mwarabu haki wanapotea. They have been in the diaspora kama Gulf for like 10 years. Naelewa. Hao watu hawezi kuja unless wajiende wajipeleke kwa embassy kana manyitwo ni mutawa. That's the way they can be deported. Those people are waiting for deportation. Unaelewa? So do they have hope? Alafu tena huyo mtu unamwambia abandon, how is he going to just take care of their children if there is nobody who will just going to enlighten them? Second, kuna watu hapa wako Adaselam, Wairimu. Aselam, unajua unakataa nchi yako, si ndio? Wacha tuseme tu ukweli. Hao watu watarudi kwao tena. Kukanyanga hivi airport, huwezi rudi hapa. Na unaweza shikwa sababu ulisema mambo ya Aselam, unajua the process. Hao watu, where are they going to get the light of their children? Hapo mtu anamng'ang'ania ile problem tunapitia huku ya immigration, yani unaonanga mtoto wako unamsikia tu, au watu wenu unawasikia na utawaona. Na ujue wataletwa huku lini na serikali, sababu huu ni serikali itawaleta. Alafu mtu anaenda sincerely, wenyewe mambo yenye hujui, don't just usifanya nini, usikibilia kujaji. And thank God for those people wenye tunapayuka. Cause Wairimu tunafanya kazi mzuri ya kuelight people. Hata kama watu wanatufanya tunaenda tunaanikwa huko tukianukiliwa, hata tutakauka tu, sama yetu inakuja. Wanapole kwa wenye wanaanikwa. Unaanikwa ukisaidia, na mwenye anakuanika hakuna accountability yenye anaweza sema I did this and this and this, that's why naanika Wairimu because she didn't do this and this.
Sasa hao ndio wanapaswa kwanza kuwa mstari wa mbele wa kuwa congratulate na wa kuwatia nguvu. Naelewa. So mimi naambia hao watu, just before you judge, and wenye wako kwa mashule, wenye wako kwa makazi, wenye wako na watoto wetu, tafadhali, you don't know what we are going through. We don't hate our children. We love our children that much. We don't love, na wazazi wetu, watoto wetu, they didn't curse anybody. Kulaani mtu, ndio venye ile mambo yanapass. They are passing a very hard time. To grow up without a parent is not a joke. And you know, you are separated. Huyo mzazi wako hakukufa, but you are separated by immigration issues. It's not a joke, Wairimo. Nafurahi wakati unaona mtoto wako kila siku. Na uko na hope, atafunga shule saa hii akukute nyumbani. Ukae na yeye hata kama ni wiki mbili. Thank God for that. And remember to remember that people, that they look like orphans. Hawa watoto wanateswa sana without our presence, my dear. Because what vile kile inatakikana ni pesa, kosa kutuma hizo pesa. Kama hiyo siku huyo mwalimu bado huyo principal ananifukuzia, anasema watoto, kuna watoto walifukuzwa hiyo time sababu hana school fees. Wangu hakufukuzwa sababu school fees ilikuwa imelipwa. Na kama asingekuwa nimelipa, kama nisingekuwa kazi, wazazi wengine ndio wakuta kwa raini wamegojea principal ampembeleze, tafadhali turuhusie mtoto wetu tu aingie, nitalipa pesa pole pole. Hawana pesa. I thank God for my daughter. That time she told me, Mom, I want just to sponsor you the school fees extra. She sacrificed her birthday. Akaniambia nilipie mtoto. Kuna mtoto alikuwa na sponsor. Huyo mtoto alilia machozi wakati mtoto wangu alikosa kuenda shule. We were sponsoring one child. Nilikuwa nasomesa mtoto, alikuwa classmate wake. Hakuwa na viatu. Mtoto wangu akaniambia tumnunulie viatu. Hakuwa na vitabu, hakuwa na shopping. So Hope has been doing 2 shoppings yake na yeye mtoto. Huyo mwanafunzi. Huyo mwanafunzi alilia machozi akasema, Hope, you have gone, you have been paying for my school fees. And by the way, nitamuuliza akifunga shule, nitamuuliza jina ya huyo mtoto. I'll just continue supporting that child cause she was like, my daughter loved that girl because she knew the lives that she lives. Kuwa hana shule, kuna wakati hatukuwa tunakula kwa sababu ya mashida na poverty. Na sasa yeye ndiye huyo alikuwa anaenda shule kama primary, kama nguo zake zimelaruka. So akasema, sababu Mungu ametubariki mom, wacha to share this love with another person. So tutatafuta huyo mtoto na I promise my daughter that I'm going to support her. No matter whether ametoka Kambaa, you start until huyo msichana amalishe shule. You know, I've helped a lot of people come to the US, a lot of them, and some of them are not even my relatives. They are friends of my friends. And what I tell people, kama unataka kukuja kuvisit USA, afadhali hata ukuje na watoto wako. I remember, was it in 2019, there's this woman who kept, a very dear friend of mine from Cali. Na akaniambia, Wairimo Kimani, tafadhali nisaidie, andikia this sister of mine, she's going through depression na nini na watoto wake na nini. So me, I spoke to the sister in Kenya, nikamwambia, I will help you. I'll find somebody who will draft a very good letter. I didn't write the letter. It was written by a friend of mine. Nikamwambia, I'll help you. I'll find somebody. I spoke to this friend of mine. And nikamwambia, but this letter has to include all of you and your 2 kids. Todo ukikuja hapa, wacha hivyo unasema you have depression. My friend, ukuje hapa uache watoto wako, utajua hujui. There are mothers here in diaspora that are going through depression because they have not seen their children in years. We have mothers walizaa wakaacha watoto wao. Not that their children are in bad hands. The children are in good hands. But there are no better hands than the hands of a mother.
So me, I told my friend, nikamwambia huyu mwanamke, nikamwambia, I'm gonna help you, but I'll help you on one condition, that hii barua, it will include even your children, your 2 children. She was supposed akuje kwa harusi ilikuwa inafanyika. There was a harusi and a graduation, but she was to come to a harusi that was happening here in Seattle. By the grace of God, wakati alienda pale American Embassy, alipata mama mjaluo, a Luo woman, huyo alimpea visa na akampea visa na watoto wake. But before that, alikuwa amejaribu kukuja tena in 2017 akanyimwa visa. So the next time I say to her, you're gonna have to include your children because I don't want you uanze tena shida ati kichwa nini, depression, sikuli, silali, And by the grace of God, huyo mama alikuja hapa Seattle. She's now actually owns an adult family home. She worked very hard. Alifanya vile alifanya, akapata karatasi zake na amesettle na watoto wake. It is so hard kuacha watoto nyumbani. These mothers that go to diaspora countries, wanaacha watoto nyumbani. Let me tell you, not all of them are sio wote wanakula chakula in peace. They are constantly worried and worried and worried about their children. These are mothers that need a lot of support. They need a lot of support in the school system in Kenya, and they need a lot of support. They need a lot of support. I remember a friend of mine who was telling me aliachwa na mama yake for 2 years because the parents walishinda green card and then they could not take one of their daughters. They came with one of their daughters, wakaacha mtoto wao mmoja. Wakamwambia tukifika pale, they thought that when they land in the US, it will be automatically to bring the daughter. My friend, they were not advised that after 6 months in a lapse, now you're going to have to wait. You have to petition, file a whole new petition that is going to take long. Hiyo petition ya huyo mtoto ili take about 2 years. Na wacha nikuambie, the villagers, ndio kahike, nyokwa ne matide, hawataki story zako. Can you imagine? Imagine your own daughter. Kwa ile mtaa anaishi. Ndio kahike, nyokwa ne ahikire, alisahau story zako. So now they were constantly on her head and just these people that won't leave her alone and they're telling her, unafikiria America ni hapa Kawangware? Hapana, uko unaenda na ndege kama 6. And they've never even been there. So they kept discouraging this little woman and they kept. By the grace of God, after 2 years, hiyo kesi yake ilienda through na akaweza kukuja. Sasa alikuwa naambia mama yake vile wale, now some of her friends in the village vile walikuwa namwambia, mami unajua nani alikuwa ananiambia ati niende niolewe. Walikuwa ananiambia niende niolewe. Ati nyinyi hamna haja na mimi. So the support is needed for these children. Because I saw some women there asking, kwani what's special in diaspora? Ni nini iko special huko? My friend, wait until you come here and leave your children. Ndio utajua hujui. You'll know what is special in diaspora. You will know that. Because a lot of people are speaking out of ignorance, na wengine lack of knowledge, until you have walked in the shoes of a mother who has been separated from her child. Ndio utajua hujui. Sasa nikuuliza, did you forgive the principal of Kambaa? For Leo, she didn't want to talk to me because she said that she don't want to deal with me because she was ashamed that the report she gave the directors of education, because it's from the sub-county, the county, he has to be answerable toward the director what happened, because it's something that went viral. And it was that case was taken seriously by the ministry and the government by itself. So it was not easy. So she refused to talk to me. And she said that she's going to deal with the guardian who admitted the child. And I say it's okay. So wakati wote, after the meeting we had, because we had a meeting of all the senior people, wale wakubwa wa education, akasema she don't want to meet me again. Because ile story alipeana na ile nilimrecord, it was something different. So akasema hataki kudeal na mimi. So lakini nilituma the sub county Mr. Omari Aprants
Larry sub-county, nikaenda nikatuma my apology because I didn't want to do tuweka school that my daughter has been in for that 3 years kwa mtandao. That was not meant to be me. And still I did that out of the love of a child. And for one, wale wanijui, I'm a preacher, I'm a pastor. So me, I'm a gospel, na nile mtu nataka. So what I don't want people to do for me, I don't want to do it to the people. So wale wananijua, they know that I'm that person. Si kusema mi ni mzuri, but I did it out of like, I'm exhausted, nilibust. Sasa nilikuwa nimefika hapa, I was just calm, I was so patient until the 4th time ile nilibust. So nilitumana na nikatuma director of education still Jogoo House, nikamwambia I'm so sorry for what I did. I did it because hakuna kitu ingine ningefanya, cause sigekimbia, siku najua niende wapi. Sasa that's why I went online. So I apologized. Although she said that she don't want my apologies, but deep down on my heart, I meant it. So I apologized. I apologized to the Ministry of Education of what happened. I apologized to the entire community and the entire parents of Kambaa Girls because I exposed their children and I exposed the school. But I'm so sorry. Even right now, I'm just whoever is listening here and aliongea vibaya. I apologized. I did it because of the love of my child. And so wale walinitusi, waliniongea vibaya, I said again, I forgive you and I mean it. So mi sina ubaya na mtu. I am that person. And you know, it's a mature thing to do, to be the bigger person in a situation like this. But let's not forget that at that moment you've totally lost your mind. Hauna integrity at that moment. You're talking about your child. Mwana hujamuona in 7 years. So I think it's understandable in a way, and for the way you behaved. There are people who would have behaved worse. Kuna watu hata wangeshika huyo principal, wamchape. There are people who would have behaved worse than that. I'm telling you. Wengine wangepiga nduru like crazy. So I am so glad that out of all these things, there's some lessons that were learned. I thank God for the school, the new school, yenye mtoto ako. You're able to FaceTime with them, WhatsApp with them. And maybe we can put the link there for diaspora mothers. Sometimes you just have to take your child. You know what? I really agree with some of the women that were condemning you in a way. Wanasema wewe, ungepeleka mtoto wako in a private school, after all, uko Seattle, uko in America. Mbona hukulipa private school? Because you know, some of these private schools, the children have the privileges. Wako na a lot of privileges. Unaweza nunua simu, upatie mtoto wako na, you know, we have a lot of, and I'm sure that's what you did now, after the whole of this thing erupted. So I think personally, taking a child to a government school, unless it's a national school, and I don't know how national schools operate, I don't know. But I think maybe people need to think about the options of private schools, because there you can visit them whenever you want. You can talk to them whenever you want. You can send your guardian whenever you want. You know, in private schools, I think they bend their rules a little to accommodate especially wamama ambao wako nje ya country ya Kenya. So I think people need to consider that. And we have private schools that are quite reasonable, because when people, ukisikia mtu mention private school, you think, okay, I'm gonna cough like I don't know how much thousands. No. I'm not sure about the school yenye mtoto wako yuko. Okay, but there are schools that are very, very reasonable. Yeah, the price is very reasonable. For your information, it's like I paid almost the same amount I was paying in public school. So it is not expensive. That child is given the first priority because he is treated well. And the best thing I learned about that school, you know, about American system of learning,
they are much more interested with the talents and the gift of a child. Yeah. This school is one of it, and that's why I consider it to be my first priority to take the school, because niliambiwa mambo ya hii shule na nikataka kugugu more, because I didn't want to take my child to another school like Kambaa. I'm sorry, Kambaa is good. For your information, I don't know. I have not said it's not bad, but an example of that, whereby I'll be denied the right, I'll not treated like a person in that school. Okay, so the best thing is like they are looking at the talent of the children. For example, my daughter is a qualified DJ. She is a graduate already, a DJ. She's in the music and she's a DJ. So wakati niliingia huko, the daughter of that's the reason why I like it. Her daughter, the daughter wa huyo mwenye hiyo shule, she is now Miss Earth Africa. She is Miss Earth Africa. Ako kasichana kake kalianza modeling kakiwa shule high school. Right now alifanya form 4 akiwa Miss Earth Africa. They are much more about culture. They are much more about music, swimming, and all those kind of stuff. Kwa hivyo, we should look for a school whereby tunawapea sio ati mambo ya masomo ya math, biology nini. Na huyo mtoto anakutoka, kama mtoto wangu sahi akitoka nje. By the way, hata wakati hayuko shule, she is earning money. Anaenda kupresent DJ behind the box. Ni chiki. She is making money by herself. So hata wakati mwingine siitishwi pesa ya nini. Kama sahi niliona alinunua kitu fulani, nikasema ulitoa hizi pesa wapi na sikupei pesa? Akasema mom, mimi na making money. Sometimes natafuta mtu anaenda ananipeleka sababu ama minor, tunaenda nafanya nini, ananipea kakitu. So and it's good. Kwa hivyo tutafute shule ambazo mtoto wetu, tukiwapea watoto wetu, watatoka wakiwa kitu, responsible people. Mtu amejua talenti yake, na that thing I learned it from here in US. Kwa sababu US unapata mtu ni trilionea, lakini kazi yake tu ni kucheza football. Hakuenda shule. Huyo mtu ni millionaire, ako na mambo yake, lakini sio mambo ya shule, ni talent. So let us see the school which is nurturing our kids to be whoever they are. Wajue talenti zao wakiwa wachanga. Mtu wajue atakuwa nini, sio uchuzie mtoto kalia umwambie kuwa doctor. Huyo mtu hata ni comedian. Si doctor. So that's the reason why I choose that school, and I told you again, I'm paying almost the same price I was paying in Kambaa. So you can imagine that school is very cheap. They are eating balanced diet. They are given every time for talents show. They are giving, it's too much. I love it school. I love the school. I love that. Wonderful. I think we are going to put the school information. I don't know, since you're one of the directors there, tuweke information hapo ya wale watu wako diaspora. Maybe this is just the place that we need to take our children. You'll be able to FaceTime with them, kuongea na wao, because, that separation is also not very good for a child. But when you're able to communicate with them, I think it's a very, very nice thing. So I think we're going to put the link there with your permission and the permission of the school. And hey, let's market this school. And I'm so glad that they were able to accept your daughter, because a lot of people are saying, you know what? Hata sijui kama atapata transfer letter, and I'm glad uliipata by the grace of God. So I really, really thank you. Thank you for your courage. And I'm glad that you are a little bit controlled. Ingekuwa ni Wairimu wa Kimani, ningeapia CNN, NTV, Citizen, inaitwa nini, Nation. I think I would have been worse than you. I'm telling you, I would have caused a fire. No kidding. My child, and I mean a fire, not a literal fire. I don't know. I would have, I don't know. I think I would have behaved so badly. I would have, I don't know. Wacha niseme, I just don't know.
but I put myself in your situation for a few minutes. Wakati ulienda live and you are screaming there, I did put myself in your situation, and listen, I was boiling with anger. It would have produced a different side of me yenye watu hawajui. I thank God niliokolewa hiyo maneno, but I would have just behaved as worse. So I really, really thank God that your child is doing fine. You'll soon reconnect with them. And what would you encourage the mothers that are watching us, that have left their children? Because I'm seeing a lot of people here that are saying, you know, I haven't seen my son in 8 years. Sijaona mtoto wangu miaka 2. What would you encourage them? What words would you encourage them with as we close? What I can tell them, because we learn through experience, it's like we need to like just know your child, what she goes through when she's in school. Kwa sababu mtoto wangu hakuwa anaongea, cause nikimwambia he's that person who doesn't want to say negative about things. She is that person. I don't know why. Kwa hivyo nilikuwa namwambia, how is the school? It's good. How is everything? Oh, everything is good. Lakini kuna kitu aliniambia after we did it. We just go home, say, oh, mom, you know what? That principal and the deputy, waliletwa just the other day. Na they have been like, even during, kuna wakati tulikuwa na parent meeting, sijui kama hapa kuna watu wa Kambaa. Ati kuna mtoto misbehave somehow in the parent meeting. Imagine ati deputy principal alirukia huyo mtoto. Yani she behaved like, I don't know. But kuna principal na deputy walikuwa wazuri sana. We used to communicate with them before wengine waretwe. So these are new people, because even I learned it from one of the directors that since wakuje, the team came, that school have changed a lot. Academically, watoto wameanza misbehaving, watoto wamerudi chini, because the leadership is not good. So wakati tuko na watoto wetu, let us learn to ask them to have a personal time or private time with them through the phone call. Pahali mtoto mama hatakuwa, ule guardian hatakuwa, diposa watoto wetu watuambie what is going through. And whenever a child tell you something, please listen to them. Kwa sababu there was a time huyo mtoto wangu aliniambia, mom, I'm not feeling comfortable in Kambaa. And I assumed nilikuwa kwa phone, nika yell na nikamwambia, hutaki shule, you don't want that school, you have to be there. Do you know how much it costed me to transfer you to that school and to get that opportunity from waje ugenda waje? Yani nilimuingilia sana. But sasa wakati ile madharau nilifanywa mimi mwenyewe sababu hakuwa, aliniambia, mama, I told you about it, but you assume, thank God, but you are the person who saw it with your own, how you experienced this. Because I tried to tell you, mpaka nikasema sitakwambia, because you don't listen to us what we are going through. So kama mtoto is just telling you something, just consider it. Don't usimwambie negative au umkas, umuingilie, umwambie hataki kusoma, sababu that's one thing that we are putting our children in depression. Memtrustia mtu ambaye hana upendo wa mzazi. And sometimes wengine ni wazuri. And I thank God because of the Kitales. Kitales wa hiyo shule, although alifutwa kazi, imagine, after helping so many children, because alisimama na watoto wengi, wangu wakiwa mmoja. Huyo Kitales alifutwa kazi, and I felt so bad. Sababu alikuwa anasimama na watoto sana. Sababu alikuwa huko na huyo principal mwingine. Sasa wakati huyo principal alikuja, akaona venye watoto wana mistreatiwa, akaanza kusimama na wao. So huyo principal Kitales hata ndiye alikuwa ananiambia, oh God, help, you start with when your daughter comes home, make sure umeongea na yeye. Make sure umeongea na yeye, because he is not having a good time. He is having somehow kind of depression. Na sasa nikajua ni venye maybe she was learning to me to help, lakini mimi nikam throw away, nikam put off. So whenever our kid is telling us something, let us just wait and listen before we act. Let us just weigh everything. Wacha aangalie. Nilimwambia huyo principal maybe ata change. Be good to them.
be the way you are, encourage your fellow students muwapende, sababu mtoto wangu ni motivational speaker, so anapenda kuongea na watu sana. So kwa hivyo nikamwambia just accept them because they are new to you, labda watachange, but wapi, mimi nilipass that experience. Na sasa nikasema kama ningelisikia mtoto wangu from the word go, I could have known how to deal with this principle before I went to Kambaa. Ningekuwa aware. Nilikuwa nakumbuka wakati sasa nime explode. Kwa hivyo tuwe tukisikiza watoto wetu, tuwe tukiwa encourage. Let us motivate our children. Let us encourage our children. Hata kama tuko mbali, let be our first their first friends. Wakati wako na shida wasiende kutafuta peer pressure na huko nje, aki watapotezwa. Tuwe mstari wa mbele kuwa marafiki wa watoto wetu. Kwa sababu kama hautamsikiza ataenda kuambia mwingine, akamwambia wachome shule. Ataenda kumwambia mwingine tuende tukapafanya hivi. Ataenda kukua nini? Unajua wewe huwezi tupa mtoto wako wa elimu. Mtoto wako akikuja na kashida akaambia mam, mimi na pass this kuna ka boyfriend kana niuliza kuna nini? Utamwambia wewe soma kwanza, utamtupa. Mwingine atamwambia girlfriend ako na pesa, anafanya kazi wapi? Sijui nini. Hiyo mtoto ameambiwa aje, lakini wewe utamwambia mam, I'll support you with anything you want. If God give me that strength, akinibariki nitajaribu, lakini kwanza soma. Kwa hivyo tuwe the first friends of our children, tuwe tukiwasikiza, na tena tuwe tukiwaombea. Na tena tuwe tukiombea hata hizo shule wako, sababu wako mix up. Kuna mambo watu wamekuja na mambo ingine ya lesbianism, gayism, hivyo mambo. Na sasa kama tutaongelesha watoto wetu to create awareness, hata wao walimu tunaona wengine ndio wanawa introduce, unaelewa? So it's good to be just every time there for our kid, even if we are away. Let us show them that we are connected. Na tunawalea hata tukiwa mbali. Amen. Yeah. Na tuendelee kuomba milango ifunguke, especially kwa wale watu wako hizi madiaspora za UK na Europe na Canada, that the Lord will just open doors so that milango ifungukie hawa mama wenye wanajaribu sana kulete watoto wao. No mother wants to leave their child behind. But the laws of the land are so tight, so tight. Tuombe sana ya kwamba, the administration that is there, the Biden administration, what's the name of that guy in whatever. So, tuombe sana hizi immigration laws ziwe considerate. That they'll make it easier. Watu wengine wako na cases zimekaa. I have a friend of mine, kesi yake imekaa from 2016. Anajaribu to fight for the children, her 4 children to join her. The last one was like 3 months wakati alimwacha. 3 months. Na amekaa sana bila kuona watoto wake. So I'm praying that the laws of the land will accommodate the foreigner. Kwa sababu sisi hatukuji hapa maneno mingi. Sisi tunakuja kufanya kazi. We are so hard working, it's not even funny. People work hard. Watu wanafanya kazi sana hapa. So, and we are growing the economy of this nation. We are paying our taxes. Tunalipa mataxes hapa. So, I pray that God will just, issue ya immigration, Mungu tu atengeneze njia, so that people can connect with their families, their husbands. So, even some people are leaving their husbands at home. Now the husbands start cheating. Unaona sasa anaitwa nani? Husband amekaa sana bila handshake. Kuna mwanaume atakaa bila handshake for 2 years ama 7 years. My friend, ataenda huko atangatangi. Utadu. There's nothing you can do. So we need to pray. I was counseling another lady yesterday, a friend of mine, and I'd call her a sister. And she was saying that she had gone home to visit her husband. Alikuwa ameenda nyumbani. Mama yake amekufa, ameenda nyumbani kuzika mama yake. She's been fighting for her husband to join her in the US.
So it's taken a long time. Hajaenda in like 2-3 years because huwa anaenda sana, lakini after COVID alikaa, and then now she went again after kido 3-4 years. Sasa ameenda huko ananiambia, Wairimu, niliangalia simu ya bwana yangu nikakuta ako na a lot of conversations with women. Wanawake wanamtumia picha. Hata sikuongea na yeye, nilikuwa nimekasirika. So me, I became the devil's advocate. Nikamuuliza, ulikuwa unataka mwanamume afanye nini? It's not that I condone the cheating, but men are men. Wanaume watakuwa wanaume. Wanaume hata akikuwa ni pastor hajaokoka pale katikati kwa handshake. Wacha tuambiane ukweli. Netuaria mama Vicky hapa, tuongee ukweli. Mwanaume hata kama ameokoka sana, anaribasaika na kushanda, pale katikati, where the forbidden fruit is, yenye Adam aliambiwa wasikule, hapo lazima watakula 7 years, they still want to make sure that their nini, malenge zao zinafanya kazi, my friend. So what are you gonna do? The best thing to do is to keep fighting for your husband to come to the USA. Na usikue na makasiriko. Encourage him to wait. If you have a way of going back and forth, have that way. Lakini this separation between families, especially with husbands and wives, my friend, do you agree with me? At hiyo place itachemka na itataka maneno. Okay, there's this thing I want to tell people, because most of the thing that I think tutakuja kuelimisha watu, especially the thing people goes when they come to some place. Let me talk about US, and I can talk a little bit about Saudi Arabia because I've been there for 4 years, so I have slightly experience with Arabus, and I have a slightly experience in America, because in America I've been like I've been staying here for like, now this is my 7th year, and I'm like, I have a little bit experience. So I think that is a program for another day, Wairimu, because people need to know the hardship or experience people undergoes, so that they can know zile mambo watu wanapitia. Kwa sababu watu wakisikia mtu amekuja US, wanafikiria huyo mtu amekuja next to heaven. Unajua wanasema US ni majuu. Wanasema hapa ndio heaven, hapa ni US. Let me tell you, like now we are behind time, we are like 11 hours behind. Kuna mwingine aliniuliza asubuhi, why you like US wanaonekana wakiwa mbele sana na wako nyuma kimasaa, ndio wako nyuma kabisa. Nikamwambia I don't know God's plan, because God's plan is not our plan. But let me tell you, umesema mambo ya wazee na wa mama. You should know, unaweza kaa 5 years without mjurus. Hii life ya hapa ni kutoka nyumba, unaenda kazi, unarudi nyumba, unarudi kazi. And another thing, hata watu hapa, kama hutaenda online dating site, hutapata mtu. Hakuna umaraya hapa, hakuna socialization. Mimi kitambo nione mtu naonea kazini, nikitoka kazini ni wale niliacha kwa nyumba. Na watu wa online ndio tuonanga tukiwa most of the time we are online, kwa sababu hakuna mtu anaona. Mtu ako kwa Mwarabu amefungiwa, ataonana na mjuru saa ngapi? Akaonana na handshake saa ngapi? Unaweza kaa kushikane, my dear friend, dry spell is little. Yani hata unanga shughuli, yani wale watu unachati na wao unasikia vizuri, ni wale wanakutupia mistari kwa inbox. Lakini kuonana na the real thing, labda ununue dollies ile ya kujiburudisha mwenyewe. Wewe uwe lover, na uwe mwenyewe, na uwe husband, na uwe wife, na uwe lover. And you know the life that we are living. Mtu. Yeah. Unless uende dating site au uende online kama hapa. Mimi ile mambo hey, unakaa bila. Na si ati kupenda hata watu hapa. Kama alioa au aliolewa through online dating site. Hakuna mambo ya kukutana benye Kenya tunapatana ati unaenda Mogithi, unapata kimutu munalala. Hakuna mambo ya kupatana ati wakati mnaenda ati Kenya mnaenda Mauta au Bash.
Hakuna. Lakini pale Kenya, watu wanashikana, walienda Mugithi, walienda church, walienda wapi? Walienda kwa matatu, wamekaa na mtu. Huku hakuna matatu, gari ni wewe na wewe na wewe mwenyewe. Hakuna mwingine. Wewe ndio unajipeleka kazi, unajirudisha. Utaonana na mtu wapi? Ukule utaenda kwa mati, ukiwa stage umepanga laini, mtu anakuambia hey, direction wapi? Mnashikana. Unaitwa kwa ofisi na mtu unaenda. Huku kwa ofisi ni ofisi gani unaenda? So, watu ukienda Kenya uone mtu wako alipata mtu, na wewe uko na madrice pele yako, usimkasilikie. Na wewe uko Kenya ukisikia mtu ameenda, usianze kumjaji ukimwambia ati sijui ati nejo ukoragwa na kuna arumia ati sasa wanawake wote ni wako. Hata wewe let me tell you, huku mnakutananga dating site. Na dating site sio vizuri. Unaona mtu wako Michigan na wewe uko Seattle, mtapatana saa ngapi? Kwa hivyo mtigakanwa ni goro. Unajua Kikuyu is good to express. Na usijudge. Na ukiona mtu wa diaspora au wako juu anakuruzia mistari, anakuita, hey, anataka tu kusikia maneno sababu amekaa sana bila kusikia mtu akimwambia anapenda. Yeah, and even women tusiingilia wazee sana, hata wanawake. Kuna wanawake wanaachwa nyumbani na wanaume wao. Exactly. Wanaume wanaenda huko. Wanaenda diaspora, wanaenda Qatar, wanaenda kunaitwa nini, Qatar, wanaenda Dubai, wanaenda US, wanaenda mahali wherever. Unafikiria mwanamke atakaa 7 years? Ajira 7 years. I know. Kuna mwingine alikuta ati mama alizaa mtoto akona 7 years na akamuita sistake. Ukae hapo unangojea kinudhia 7 years. My friend. Wamama wamekuwa wajanja, my friend. Wamama wamekuwa wajanja. Women are cheating like crazy. Hata kama wewe ni watukutenderesa, dada yangu tuangie matuini. It's not about cheating. Hata kama wewe ni wagirodi. It's not about cheating. We cannot say it's all about cheating. It's all about having kujimaintain. Sababu hii mambo na wewe usio ati utafute nini, unatafuta mwenye hata kuja, alafu tena mzee akikuja anaanza kufanya madharau, kumuonyesha, kumshow. It's something to do exactly na basi uchukue mmoja na si Ben 10, uchukue mtu mwenye na yeye you can see, we are not encouraging or we are advocating for that, and I'm so sorry, we are both pastors. Wailimu ni mhubiri, mimi ni mhubiri, lakini wacha nikwambie watu wenye wanakufa ni watu wenye wameokoka. It's because depression is real, my dear. And hiyo kitu ukifikiria mambo ya mzee wako sana, alafu kuna kamtu hapa kanakuja kanakusho wacha niwaambie ukweli, unakuzwa tu unasikia mambo imeharibika. But we need to understand each other. Wewe mwanaume umeachia mtoto, mama watoto, na alikuwa msichana mdogo, hajafikisha hata mambo ya menopause. Si ati mzee mkongwe umeacha hapo ukute hata yeye. Be considerate bana. And it's true. Wacha ni tuongee ukweli because unaona kama me I get hit on hard. I'm a married woman, very much married. Hata sitoangi pete yangu. I wear my ring all the time. But it's when you see men trying to hit on you hard. Can you imagine ningekuwa married na bwana yangu ako sijui wapi? My friend, utakimbishwa na nini na joto. And I'm talking about these young mothers. You know, these very young mothers. I'm not talking about these 70s and 80s women, late 60s. I'm talking about these young mothers. Rika ya kina Wairimu. Joto itapanda, my friend. Because you've not been touched by your men. Your men left you. Ameenda huko diaspora. Ama ameenda sijui wapi. Amekuacha hapo. Atakutumia pesa, mnakula na boyfriend. You know what? People need to talk about these things because they are happening. They are happening. I know of a couple, wacha nikuambie, a couple that was separated for 5 years. The husband came to the USA, akaacha a new bride in Kenya. A new bride in Kenya. Na alafu akarudi tena, wakapata mtoto, akarudi tena hapa US. My friend,
By the time alipetition bibi yake akuje na mtoto, vitu zilikuwa different kwa ground. First of all, the child came. Wakati mtoto alikuja akamwambia, daddy, unajua kulikuwa na anko mwingine alikuwa anakaa kwetu. Mimi nguyu daddy alikuwa anatuma pesa, anatuma pesa nyumbani, inakuliwa na daddy mwingine. Daddy plan B. Plan B. Substitute. Walikuwa nakula mali ya huu mzee na kiboyfriend huko. Haya. And then when the wife came, the husband decided to do some investigation. Akakuta indeed shamba ilikuwa imelimwa na jirani. It really affected their marriage. They ended up divorcing because, you know, the wife already asha connect na boyfriend nyumbani. And now she's now trying to connect with this man who she hasn't seen for 5 years. What were we expecting? They ended up in divorce. Sasa kila mtu akaenda zake. It was so hard to connect them again. It was very, very, very hard. So tuambiane ukweli, hii maneno ya long distance relationship, nimeokolewa, mimi ni elder, my friend, hata kama ni wewe unapatiana Holy Communion, wewe mwanaume, hata kama ni wewe unapatiana Holy Communion, you still have a side chick somewhere mwenye anakupatia service huko kwa msitu. Oh yeah, men are gonna be men. Men are made to be men. Wacheni tuongee ukweli. Wacha tuongee ukweli. Men, when your man says goodbye, I'm going to America, hata huyo mwanaume akiwa hapa majuu, wanawake ni kama hivi. Wanawake. There are so many women that will possess that man. Me, I'm gonna say the truth. If you wanna trash me, enda uandike huko. I don't care. But that's just the way it is. Mili yetu ilitengenezwa hivi. The moment you sleep with a man, you will want to sleep with that man again. And if he's not available, I don't know. But there is a section of women, so that nisi karangwe huko nje, there is a section of women that become saints. Wanatoa pesa ya madhabahu huko. I don't know what they do. And they are able to contain themselves. I don't know about men. But if I ask the men here, waseme, kama unaweza kaa bila handshake, na wewe ni mwanaume, na uko na bibi, how long can you last? Wengi wao watakuambia ukweli. And some of them might hide because they are pastors or whatever. Lakini mimi I was advised, wairimo omenye, ile chakula iko pale, hiyo lazima ufeed vizuri sana. Kwa sababu hakuna mwanaume huwa ameokoka. Hata akimwagiliwa ndoo za mafuta, namna gani ya anointing, your place is still alive and active. It's very much active, and it needs to be taken care of by wives. If you're married, it needs to be taken care of. So those of you that separate from your husbands, I don't know, omba sana. Uombe Mungu wako ndio Mungu atengeneze njia. We are praying for the immigration laws zikuwe a little bit less tight. Ndio families to be connected. Families need to come together kwa sababu ni kubaya, dry spell. Malenge lazima ifanyishwe kazi. What are you going to do? Finally, give us your final word tufunge hii story. Okay. Sasa sababu ya time, I see that time is running out, and right now it's almost 1 o'clock. Ni lunch time huku. But mimi sijakunywa chai. I have a lot of phone calls. So my final comment is like watu wairimu, acha niseme tu. So we najua we love each other. First of all, I wanted to just specify something. If you have a problem that uko na mtoto ambaye alifukuzwa shule in high school, I have that, I am given that data. I'm ambassador of those children who are like suspended from school for nothing. Na we labda uko hapo majuu, mtoto wako alifukuzwa, just inbox me. I'm in Victoria's Destiny. That is my profile, and I'm a public figure, so uende kwa team kujiamini #Victoria's Destiny na YouTube. Please munisubscribe ili munifanyie campaign. Nataka niko karibu kufikisha 1000 so that I can be given that priority to be coming live in YouTube. Ni team kujiamini media. Please subscribe for me, team kujiamini media. Usubscribe, I'll be coming with that thing kufanya documentaries just to advise people how to do. Kama unataka mtoto wako amefukuzwa shule, he was suspended from school,
just I'll be coming with that your forum, yeah, what to do. I'll help you, and I'll connect you to the right person who is going to make sure your child went back to school. Wairimu, can I tell you something? Can I tell people something? That mtoto wako hawezi kuwa suspended by the principal of a school. He's not supposed to be suspended. Hata kama amechoma shule, he's not supposed to be suspended by the principal of the school. Mtoto wako kama amefanya kitu, he's not supposed to be suspended by TSS or Ministry of Education. Mtoto wako ndiye atoke shule awe fully suspended. He has to be suspended or awe na CS wa education. Na CS hata mfukuza sababu it's a long process. Atamchukua kama huyo mtoto is not capable wa kukaa na watoto wengine, atapelekwa approved school by CS. So if you have a child who is suspended from the school, just inbox me. I'll give my details. I'll show you what to do. I'll send you to the person who is gonna help you. Second, kuna watu wameuliza mambo ya shule. I have just put it there. It's Great Vision Girls High School. It's a girls high school. And I'm sorry because we are just, I put some, ninajaribu kutafuta ile shule itapata boys so that we can be able to balance the gender. Sasa kwa hivyo, tuko kwa hiyo process. First of all, we are like in girls school. And then I am just going to give the name of the school is Great Vision Girls High School. Nitapeana contact kama uko hapo, you can just see me. Then kuna something I wanted to say, it's running out of my mind. Okay, so na kama uko na mtoto abaye ako na ulemavu, you are not aware where you to take that child, just see me for anything about the school. I learned so many things, and if you have questions you need to ask and you don't know where to go or where to start, just see me and I'll be going to help you wherever you are. That is one thing. Kama unataka transfer, you don't know where to go, where to start, I'll just help you. I'll guide you what to do for the transfer of your child. It's not good to let your child stay in a school where he is just not comfortable. Sababu we badala ya mtoto aenda nyumbani kama akiwa experience na akiwa na huyo mtoto mzuri mwenye ulikuwa unapeleka shule, arudi akiwa atakuwa mang'aa, atakuwa depressed, atakuwa mtu mwingine, sababu ulimpeleka ile shule hakuwa ile morals is not there. So if you learn lady pride, just listen to what your children is telling you, and you are going to help the life of our children, because the reason why we are taking our children to school is to become better self, so that they are leaders of tomorrow. They take care of us and their families when we grow up. Yes, so kwa hivyo tuwe considerate. Kama mtoto wako ako na talent, just nurture that talent. Okay, then tuache hapa niwe personal. Kama mtu anasaidiana, let us not support somebody who is coming from nowhere and he is just bragging and he is just annihilating everybody who has been doing good. Kama sisi tumekuwa tukisaidiana hapa sana online, and this is, I say this personal. Mimi naitwa Victorious. Hawa nijui. Najua sasa naosikia watu ati ukitaja mtu ati ukijulikana utaenda kutafutiwa ma chronicles. Maodo matuko matene wa elimu kana metagwo atia. Mtu anatafuta mambo yako ya kitambo. Me, I have a lot of past tense. Na si mbaya, si mzuri, ni mbaya. Na hakuna mwenye hana jana yake. Na sio kusema sababu ulikuwa mbaya jana wa elimu, leo uko mbaya. Kwa hivyo wenye watu wanaenda tu wakianikana huku wakiambiana mtu amefanya vizuri. Kama hii online wa elimu tumetoa pesa zetu sana za kusaidia watu. Sisi we don't need anything after that. Tunatoa zetu kwa mfuko, unasaidia watu. Baraka Children's Home is there because of your elimu. You have supported, they are sleeping on the good beds.
And yet somebody is coming to say some, I'm that person who is like looking for the positive things. Why don't people look for the positivity? Hey, positivity. Na hakuna kitu Mungu anataka mtu apitie bila sababu, especially us who are bold enough to come out and talk. That's why maybe God connected me with that kind of Kambaa. She needed me to learn a lot, to enlighten people, kuambia this is what happened in school. We are not hiding anything. Kwa nini msifichue wao watu wanafanya mabaya, and yet you are coming to just kunado moko. Me, I like my Kikuyu because Kikuyu is good. You can embrace whatever you want. Kunado moko wanatuzuia tuende kufanya vizuri. And it's because of tomorrow. Some people need us, need you. Na mtu anatoka from nowhere anakuja kusema Wairimu Kimani is a bad person, Wairimu Kimani is this and that, Wairimu Kimani is that and that. Please, people, let's stop this. Let's stop this. Let us be positive, look at positive, na mawega mahote mauru. Ukiona negativity ya Victorious, ebu jaribu kuangalia what else Victorious has done positive that changed the life of a person, that changed a life of somebody. Wacha tuangalie Mr. Karango, instead of just venye niliona ati wanasema ati sijui anaenda na mabillion cars. Ini maisha gani amefanya nini? Save. How many lives has he saved? Positively. Ninyi mnaangalia tu negative. Me, I don't care. Whoever will say about Victorious or Team Kujiamini or what. Tayari mimi, even me, I like that is Kados. She is putting you up, Wairimu. I'm so happy. I wish angepata yangu ya Victorious. Mimi nitafurahi wakati mtaniona nimeandikwa, nitafurahi. I'm not person who like to be like, because mutiotare matunda ndikagirio mahiga ni ihe. True. No ngĩona gĩkĩrio mahiga menya kiu ni kĩhĩ. To gĩtirĩ kĩragimara. That is me. And I'm apologetic. People should stop that nonsense. No, tondu andu nimegutiga guteithio Wairimu ri. Tondu no unwo moko Wairimu. You don't need anything. You are gaining nothing by helping. By the way, we sacrifice ourselves. Zile tudora tudogo tunapata, we just give to the society. And yet somebody is coming from nowhere. Yeye amefanya nini atuambie? Mimi kama mimi nimefanya 1 2 3 4. Sasa ndio naona Wairimu alikosea. Let him come. Atuonyeshe ni nini amefanya vizuri ndio apige Karango. Wacha akuje atuonyeshe ni nini amefanya ndio apige Wairimu na apige akina wewe wengine. Lakini watu wa chuki watakosa kusikia chuki. Me, I'm that person who doesn't entertain nonsense. Na depression is real. Wahubiri wanakuja hapa kuanikwa hapa. Wataenda kwa depression. Sasa you be lighting rest in peace, rest in peace, rest in peace. Na wewe uliua huyo mtu. Mtu aende adinyonge sababu ulimwanika. You kill that person and yet you are the first person to say rest in peace. Shame on you. Yeah. Anyway, wacha is tufunge hii story tu. Ulikuwa umeomba? Au ulianza program pia maombi Wairimu? Tutaachia hii maneno yote Mungu. Whatever is happening out there, I'm not even commenting a lot uko. Decide, let me just focus with what God has called me to do. I'm so glad Mr. Wonderful amerudisha fundraisers. Na leo tulikuwa na moja hapo. In fact, he posted it on my wall. And I want to thank everybody that partnered with him. Na wakaweza kusaidia ule the lady that needed the help. So we just have to keep moving regardless of anything. At the end of the day, Mungu ndiye the judge, the final judge. At the end of the day, God is the final judge. So I want to thank you sana, Victoria Destiny, team Kujiamini. I hope utarudisha zile lives zako. I'm coming. You're coming? I'm coming back. That's why I'm saying I have to come. Lakini ni zile insights. Zile zitasaidia watu.
because we are here to eliminate people, to educate people and to zile mambo Mungu atatusaidia tusaidiane na hawa watu, because we really need to minimize these depressions and we really need to help each other. We really need to stay like online family. Walimu we uko hapa Renton, mi niko hapa Kent, sikujui sijai kuona. We really need to stay together like family, online family. I call it online family. Pahali boshwe mwea agwathe tuega ithuothe tukenyurana. Ungesikia mtu fulani ako na shida humjui, ulikuwa unabeba huyo mzigo kama wako. Let us stay, wachani turudishe ile upendo wa kwanza. Tuwe tukikaa chini, tunashikana, tunasaidiana. Nikisikia Walimu Kimani kuna mtu anasaidia, mi na Victoria's na timu yangu yote tulikuwa tunaenda huko. Naambia watu kwa life zangu leo hatuendi live kwa Victoria's, kwa live team kujiamini. Tunaenda kwa Walimu Kimani tumsupport, kuna kitu anafanya. That is the family and the love we started this online. Tulikuwa tunasikia mtu ako na shida kidogo, amekuwa deported au amekuwa stuck Saudi Arabia, tunamfanyia mchango, tunahakikisha ameenda nyumbani na maisha yake inaendelea vizuri. That is the love we had when we are starting this. Kwa hivyo tusikubali kutawanyishwa. So I'm coming, team Kujiamini is coming back, and still I'm just asking you, if you have not liked my page, it's Team Kujiamini, #Victoria's Destiny. Na please subscribe to my YouTube, Team Kujiamini Media. Tiposa tukaende pamoja, and so that I can get 1,000 subscribers, and then we continue from there. So I'm coming back, and I really know that we are going. Na ukipata kitu nataka tuchangie, I'll be inviting you to my page, and you'll be inviting me to your page. Let us be each other's keeper. Mlevi mwingine akilewa, anamchukua hamwachangi kwa barabara, wanaenda wakisikiana mpaka wanafika nyumbani. Mlevi, mtu wao akikosa pesa ya pombe zimeisha, alikuwa ananunuliwa na mwenzake, wote wawe walevi. Kwa nini watu wa Mungu, mmoja wetu akipigwa ni sisi tunachukua ile maingine tumwekelee kwa kichwa ndio aishe? Let us learn from those people. I like walevi, mimi wa rafiki zangu. Hata watu wa bangi ni marafiki zangu, sababu mtu anakunywa kadogo, anashare kadogo, wanakunywa wakiwa watatu, wanavuta wakiwa watatu. Wote wae hairi ndio waende nchi moja. Hata sisi, let us learn from them. If I heard Walimu Kimani is having an issue, let me go and support her so that we can move together to become the same level. And surely these things is going to be good and wonderful. So, kwa hayo machache, thank you so much for hosting me. And I'm Victoria's Destiny Team Kujiamini Media. Awesome. Thank you so much. Asante sana for coming to hang out with us. Hey, subscribe to her YouTube channel, Victoria Destiny Team Kujiamini is her page. Media. Yeah, tukimbia huko, to like, to subscribe. Let's get her to 1,000 subscribers. And hey, I can't wait to meet your daughter, akikuja. By the way, siko Renton, niko Kent. I live in Kent. But one of my businesses we have a big show there. And the other one is in Burien. So maybe that's where the confusion is. But nevertheless, I want to thank you for tuning in, everybody. Thank you, Mama. Mungu akubariki sana. And then subscribe and then like page yake. And yeah, we'll be hanging out more as God allows us to. We're going to hang out more. Let's encourage the diaspora mothers because they really need to be encouraged. And I know you're going to go back to the comments, uta respond to some of the people that have said whatever it is they've said. Na wacha tubarikiwe sana. Thank you so much. Mungu akubariki. Thank you. I hope you have a wonderful day. You too, thank you. Yeah. All right, guys. Thank you so much for tuning in. Huyo ni Mama Victoria Destiny. Ule mama alikuwa na kile issue kule Kambaa. Yeah, I see a lot of people saying to me, wait a minute, can you talk about that topic about men being left behind and women being left behind? We are going to organize on that na tutaongea hiyo maneno. So guys, thank you so much for tuning in. Remember to subscribe to my YouTube channel.
Yeah, this program is also on YouTube. Yeah, I was able to stream on YouTube as well. So go subscribe to my YouTube channel, please. Get me to 10,000. We are halfway through to 10,000. Let's get to 10,000 subscribers, at least by August, by the grace of God. And thank you so much. If you're tuning in for the first time, andika FT, so that I can come and give you a shout out na nikukaribishe hii nyumba ya Wairimu Kimani yenye hatupendi makasiriko. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Thank you for tuning in. Thank you for all the comments. Keep bringing in the comments. What would you have done? Wewe umetoka majuu, umeenda pale shule kutembelea mtoto wako. Principal amekwambia, oh no, that ain't gonna happen. What would you have done? What would your reaction be? Ukiambiwa uwezi ona mtoto wako, hujamuona in 7 years. Put your comment there. Wacha tuone, what would you have done? Because personally, I don't know what I would have done. It would have been crazy. Wacha hivyo ana apologize. I would not even have anything to apologize because I thought it was unfair. It was uncalled for. It was something that could have been prevented. It was a situation that was handled bad by the school administration. So let's just say it as it is. And that's my opinion. Unapologetic. I don't apologize for that. So guys, thank you so much. If you are tuning in for the first time, andika FT na ubarikiwe sana. Bye-bye. Bye.